Alright, mamuka sei vatariri. Welcome pano zvekare pakaguvi news and nhasi musi wa 30 October Thursday 2025. Tiripo pano tichikuzivisai nhau dzimwe dziri kupisa zvakare mubato rezANU-PF. Pari kunzipo ZANU-PF yodismisa kuti VP Chiwenga havazi successor wava Mnangagwa. Zvobuda zvega pachena kubva pabepa nhau randikatakura panapa rabudikirawo masocial platforms. Right, pozoiswa navamutsvangwa kuti VP Chiwenga vamuri kuti successor hazvizirizvo zvinotaura mutemo kuti kana ari vice president ndiye achangopinda automatically kuva president. Panotovhotwa, panotoiswa mavhoti mubaloti ballot box ndio richataura kuti ndiye here mutungamiri kana kuti haasi mutungamiri. Saka ndiyo nhau yachatinai pano pakaguvi news uri musi wa 30 October Thursday 2025. Tichiti kana uri munyowani aiwa kamukana ndiwo kubaya pakanzi subscribe unge uchizemberana nemamwe maupdate pano pachivhitivhiti chenyu, maupdate asingabudiswe nehurumende yatinayo. Naizvozvo saka mukangobaya chete pakanzi subscribe aiwa munongoramba muchinzwa chese chinenge chichingobuda mukati menyika yeZimbabwe. Saka ndio mashoko atiri kuyatakatakura panapa ari kuzivisa kuti ZANU-PF dismisses talk for VP Chiwenga succession as Mnangagwa term debate depends. Yes, ndio mashoko ari kubudiswa navaChristopher Mutsvangwa vanova spokesperson, national spokesperson webato rezANU-PF. Right, vachizivisa kuti aiwa wamuri kuti successor ndavapinde VP pari kubuda vaMnangagwa kana kuna zvakadaro kunotovhotwa toona isusu kuti ari kudiwa here neruzhinji rweZimbabwe kwete kungopinda automatically. So according to news izvi zvapa kuti tinge tichiona tega isusu pachena kuti ZANU-PF yo ramba vice president zviri pachena, havasi kutovada. Unoshayi kuti chikonzero chingava chii kurambwa kuroitwa general vakatadzei inside ZANU-PF. Right, so according to news panapa bepa riri kuti Zimbabwe's ruling party ZANU-PF yes dismissed growing speculation that moves to extend President Emerson Mnangagwa's term are meant to sideline Vice President Chiwenga or reflect a lack of confidence in his leadership potential. Speaking to journalists in Harare, ZANU-PF national spokesperson Christopher Mutsvangwa, a former ambassador to China, said VP Chiwenga is not an anointed successor. He emphasized that Zimbabwe's leadership transition are decided through democratic election, not appointments or entitlement. Right, manzwa pane nyaya yacho. Right, ndokuva vatsinhira vamutsvangwa vachiti it's not that we do not want VP Chiwenga. He can declare his candidacy, but there is no constitutional provision that makes a vice president the automatic successor to the president, said Christopher Mutsvangwa. Hanza hapana bumbiro remutemo rinobvumiza kuti as long ari vice president otongoita automatic successor kuvapa presidency kana zvinotovhotwa izvi. He added that Zimbabwe is not a purpose where leaders are chosen behind closed door. This is not a conclave or cardinals in Rome decided who succeed the Pope. Zimbabwe is a democracy. If he wishes to run, he must stand for election and be voted for like anyone else. Mutsvangwa went to dismiss what he called the obsession with the one individual, stressing that ZANU-PF many capable leaders who may wish to contest in future election. Zimbabwe is a democratic and constitutionally governed state, not a monarchy or a papal institution. He said. President Emerson Mnangagwa, who has often described himself as a constitutionalist, recently reaffirmed in his state for the national address that his second and term will end in 2028. However, controversial ZANU-PF conference resolution call for the extension of his term to 2030. He has sparked intense debate both inside ZANU-PF and internationally. Party officials claim the proposal is meant to align the leadership term
with the government Vision 2030 economic agenda. But critics, he warned that the move represents democratic backsliding. Exile former ZANU-PF Minister Successor blasted the proposal, calling it a recipe for disaster. Mnangagwa is dreaming, and he has set himself up for a gigantic failure. Grid knows no boundaries, and his will lead to disaster for the country, Kasukere told journalists. Civil society organization and opposition parties have echoed similar concern, warning that extending Mnangagwa's stay in power could weaken accountability and consolidate one-man rule. Supporters of the proposal, for the other hand, urge that continuity in leadership will help stabilize the economy and sustain reform, especially amid the rollout of new Zimbabwe gold currency. Yes, Mabegdi Ziggy. The controversy has also reached the Zimbabwean diaspora, especially in South Africa, where many fear that instability in Harare could spill over into the region. Political analysts have warned that prolonged uncertainty in Zimbabwe may heighten regional tension and fuel anti-immigrant sentiment. In the ruling party pushes ahead, the proposal would be brought before Parliament, where ZANU-PF's two-thirds majority gives it the power to initiate constitutional changes. However, many such amendments would face legal challenges and scrutiny from both SADC and African Union. For now, ZANU-PF will insist that succession will not be determined by hierarchy or favoritism, but by the will of the people through election. As Mnangagwa put it, this is not a purpose. Zimbabwe will choose their leaders at the polls, not through appointment. Yes, ndisakatizo nawo zacho dzanga muchipiwa nekaguvinyo zari mangwana nakanaka nasimswa 30 October Thursday 2025 kupera kwemwedzi. Tichiti kana pane vatsvaka ndizvo tataura ngative tinozemerana tiri pedyo kuitira kuti tinge tichingopana nomaupdate vasingatibudisire muma television au muzvivhitivhiti zvavo. Saka imi kana muchinge makasubscribe panapa munenge makuzokwanisa kunzwa nhau dzese dzinenge dzichiitika pano. Ngative tinobatana futi maminutes anoteera tine dzimwe futi nhau dziri kuitika.